లలితా మాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం ఈశ్వరుని కళత్రముగా కామితాత ప్రదాయినిగా కంచి కామాక్షివైనావు శ్రీచక్రరాజ నిలయవుగా శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరిగా సిరి సంపదలు ఇవ్వమ్మా శ్రీ మహాలక్ష్మిగా రావమ్మా మణిద్వీపమున కొలువుండి మహాకాళి అవతారముతో మహిషాసురుని చంపితివి ముల్లోకాలను ఏలితివి పసిడి వెన్నెల కాంతులతో పట్టు వస్త్రపు ధారణలో పారిజాతపు మాలలో పార్వతీ దేవిగా వచ్చితివి రక్త వస్త్రము ధరించి రణరంగమున ప్రవేశించి రక్త బీజుని హతమార్చి రమ్యక పర్ధిని వైనావు కార్తికేయుని మాతవుగా కాత్యాయనిగా కరుణించి కలియుగమంతా కాపాడి కనక దుర్గవై వెలసితివి రామలింగేశ్వరు రాణివిగా రవికుల సోముని రమణివిగా రమావాణి సేవితగా రాజరాజేశ్వరి వైనావు ఖడ్గం శూలం ధరించి పాశుపతాస్త్రము చేబూని శుంభని శుంభుల దునుమాడి వచ్చింది శ్రీ శ్యామలగా మహామంత్రాధి దేవతగా లలితా త్రిపుర సుందరిగా దారిద్ర్య బాధలు తొలగించి పరమానందము కలిగించి ఆర్త ప్రాణపరాయణివే అద్వైతామృత వర్షిణివే ఆది శంకర పూజితవే అపర్ణాదేవి రావమ్మా విష్ణు పాదమున జనించి గంగావతారము ఎత్తితివి భగీరథుడు నిన్ను కొలువా భూలోకానికి వచ్చితివి లలితా మాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం ఆశుతోషుని మెప్పించి అర్ధ శరీరం దాల్చితివి ఆది ప్రకృతి రూపిణిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబ దక్షుని ఇంత జనించి సతీదేవిగా చాలించి అష్టాదశ పీఠేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబ శంఖ చక్రములు ధరించి రాక్షస సంహారము చేసి లోక రక్షణ All of you please sit down here. We have some more informations. So please be seated. We all are so fortunate, blessed to join for this group chanting of sacred Lalita Sahasranama Parayana. Chanting only with the kataksham of Ma Jaganmata, Ma Bhuvaneshwari, this one could get the interest in chanting this Lalita Sahasranama Stotram. So, in this regard, don't you think we all Shobha City residents are so blessed, fortunate to chant this sacred divine Lalita Sahasranama Stotra this divine evening. So, our Shatakoti Namaskaram
Ma Jaganmata. All of our Shatakoti Namaskarams to Ma Jagadishwari. Now, there are 18 Puranas in our scriptures. That is Brahmanda Purana, one of the Purana. It contains the name Lalitopakyayana. This Lalitopakyayana contains the significance of Lalita Sahasranama Stotram, of which this Purana signifies the greatness of the Mata Lalitambikai and the highness of her divine energy. Where this, the Lalitopakyayana contains the conversation of Lord Hayagriva and sage Agastya. Lord Hayagriva explains the highness and divinity of goddess to sage Agastya. With the Agnya, that is the approval of Ma Jagadambike, Lalita Tripurasundari, this Lalita Sahasranamam Stotram were offered like a garland by the Vak Devatas. Sri Lalita Tripurasundari graced that she is giving the promise as a pratigna, one who chants or hears or group chanting like we all are going to do today. So they will be highly blessed with all the divinities, prosperities, successes in this material world. It is highly impossible and difficult to understand the whole meaning of Lalita Sahasranama Stotra. So special note here, all should I wanted to mention a special note. In Srimad Ramayanam, Sundarakandam, all would have known about Sundarakandam, where Lord Anjaneya wanted to cross the Samudra, the ocean, to Lanka in search of goddess Mata Sita. So that time, what is Anjaneya proudly says, I am going to do the Sri Rama Karya. So proudly he is going to do, the Rama Karya. Same way, and before crossing the ocean, for the success, he prays, Hanuman prays to goddess Jaganmata. So he, before crossing the ocean, he prays first to goddess Visalakshi, who is the Lalitambike, and for the success in Srimad Ramayana. Similarly, don't you think we all are going to do the divine Sri Sita Rama Kalyana Mahotsavam tomorrow on the special day of Ganesh Chaturthi. So at Shobha City. So before this Sri Sita Rama Kalyana Mahotsavam, we all are having gathered here to pray Sri Lalita Tripurasundari for the success of tomorrow's Sri Rama Karya. So we all are so blessed. Shobha City is so blessed for this divine grace, absolutely. Now, there is a Nama, so just a very glimpse of Lalita Sahasranama we will see. There is a Nama for Lalita Tripurasundari. So in Lalita Sahasranamam, there is one Nama which says Panchakritya Parayana. So what does this Nama says? Panchakritya Parayana means there are 5 actions. Panchakritya, Mata Bhuvaneshwari is responsible, is doing 5 kriyas or actions. That is Panchakritya Parayana. What are these actions called? First is Srishti, Sthiti, Laya, Tirobhavam, and finally the 5th one is the Anugraha. So now, just keep it in your mind, there are 5 actions done by Ma Bhuvaneshwari. Now in the Lalita Sahasranamam, the first verse, the 3 namas it says. What is the first nama says? Everyone would have known. Sri Mata, Sri Maharagni, Srimad Simhasaneshwari. Now, what is the first nama says? Sri Mata. Here, what is the first action says? Srishti. What is Srishti? It is the creation of the universe. So, who is the Mata Bhuvaneshwari or Lalitambike is the mother of the universe. So, she has created this universe. So, aptly, what is Sri Mata? She is mother of the universe. So, since she is Srishti, creation of the universe, this Sri Mata aptly matches with the first Kriya, Srishti. She is the mother of the universe, Sri Mata. What is the second Nama in Lalita Sahasranamam says? Sri Maharagni. What it means? She is the queen of the universe. She is the queen of the universe. Now, what is the second Kriya, second action Ma does? What is that? Sthiti. Sthiti. Sthiti means protection. Now, whatever it has been created, more than the creator, creating the object, protecting the created
most important. Don't you we all accept that? Whatever the creation has happened, protecting, that is we call as sustainability, protecting the environment or protecting the creation is most important. So now the Sthiti Kriya says, Ma Bhuvaneshwari, Ma Jagannatha is protecting the whole universe. So what is the second nama says? Shri Maharagni. So the queen is the protector. Always we know more than the queen is the, since she is protecting, queen is more highness than the king. So she is called as, aptly called as Sri Maharagni, queen of the universe. So second nama aptly matches with the second kriya, what is called as Sthiti. Now third nama, what does it say? Srimad Simhasaneshwari. What is the third kriya? Third action says Laya. Laya means destruction. Here we shouldn't take it as destruction. It is called as change. Change from one matter or one form to another. So we all know matter doesn't have any beginning or ending. That is the science, right? So in the Srimad Simha